तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये एक्झाम्पल्स ऑन नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन, या अगोदर आपण होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन आणि त्याचे एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. तर आज नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन आणि त्याचे एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. तर पहिले एक्झाम्पल आहे सॉल्व d2y बाय dx² मायनस 4 dy बाय dx मायनस 12y इज इक्वल टू 3 e टू दी पॉवर 5x. पहिल्यांदा आपण काय काढूया, मग होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशनसाठीचं कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन फाइंड करायचं. ते फाइंड करण्यासाठी याचं पहिलं ॲक्झिलरी इक्वेशन. ॲक्झिलरी इक्वेशन इज d² मायनस 4d मायनस 12 इज इक्वल टू 0. मग याच्यावरून याचे रूट्स काय येतील ह्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे? जर सॉल्व केलं तर m1 इज इक्वल टू -2 अँड m2 इज इक्वल टू 6 ह्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स येतील. देअरफॉर कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन इज इक्वल टू c1 e टू दी पॉवर -2x प्लस c2 e टू दी पॉवर 6x. आता जे नॉन होमोजिनियस पार्टमध्ये जे फंक्शन दिलेलं आहे r, ते काय आहे 3 e टू दी पॉवर 5x. सो हियर r is equal to 3 e to the power 5x, 3 e to the power 5x. Therefore the particular integral of given differential equation is y is equal to a e to the power 5x. का? कारण आपण एक टेबल बघितला होता मागच्या लेक्चरमध्ये किंवा तुमच्या नोट्समध्येही अवेलेबल आहे की जर समजा आर ऑफ एक्स हा काय असेल के ई टू दी पॉवर ए एक्स असेल, तर पर्टिक्युलर इंटिग्रल कसा फाइंड करतो आपण? ए इंटू ई टू दी पॉवर ए एक्स. मग हा ए फाइंड करायचा आहे. तो ए कसा फाइंड केला जाईल? पहिल्यांदा आता तुम्हाला काय मिळालं आहे? वाय मिळाला आहे. त्याच्यानुसार डी वाय काय मिळेल? मग 5a ई टू दी पॉवर 5x आणि d2y काय भेटेल? 25a e to the power 5x. Now put these values in given differential equation. Now put these values in given differential equation. We get d2y by dx² म्हणजे d2y ची व्हॅल्यू काय आहे? 25 a e to the power 5x minus 4 5a e to the power 5x minus 12 y का है a e to the power 5x is equal to a e to the power 5x, a e to the power 5x. Hence this implies that याच्यावरून a e to the power 5x, a e to the power 5x आणि a e to the power 5x कॉमन निघेल आणि आपल्याला काय भेटेल बघा? e टू दी पॉवर a e टू दी पॉवर 5x ब्रॅकेटमध्ये काय राहील? 25a मायनस 20a मायनस 12a इज इक्वल टू 3 e टू दी पॉवर 5x, 3 e टू दी पॉवर 5x. म्हणजेच दिस इम्प्लाइज दॅट a e टू दी पॉवर 5x हे सॉल्व केलं, याच्यावरून काय भेटेल? -7a is equal to 3 e to the power 5x. This 3 e to the power 5x, e to the power 5x get cancels and we get a is equal to -3 upon 7. Hence particular integral is equal to -3 upon 7 e to the power -3 upon 7 e to the power 5x. Therefore the complete solution is equal to complementary function plus particular integral. Therefore y is equal to c1 e to the power -2x plus c2 e to the power 6x minus 3 upon 7 e to the power
5x is the complete solution of given differential equation. Now next example, solve the initial value problem. Solve the initial value problem. Illustration with initial condition दिलेले आहेत काय, y of 0 is equal to 18/7 and y dash of 0 is equal to -1/7. म्हणजे जे दिलेलं डिफरन्शियल म्हणजे जे सोल्युशन काढले आपण ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनचं, याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, इनिशियल व्हॅल्यू प्रॉब्लेममध्ये जे आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट असतात त्याच्या व्हॅल्यूज फाइंड करतो युजिंग गिवन इनिशियल कंडिशन. वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट युजिंग गिवन इनिशियल कंडिशन्स. मग त्याच्यानुसार द सोल्युशन ऑफ गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन इज, काय दिलेलं आहे सोल्युशन, y of x is equal to c1 e to the power -2x plus c2 e to the power 6x minus 3/7 e to the power 5x. युजिंग पहिली कंडिशन जी आहे y of 0 is equal to काय आहे -18/7. त्याच्यानुसार काय मिळेल, y of 0 is equal to c1 e to the power 0 plus c2 e to the power 0 minus 3/7 e to the power 0. e to the power 0 ची व्हॅल्यू आहे 1, c1 plus c2 minus 3/7 आणि y of 0 ची व्हॅल्यू आहे -18/7. म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल याच्यावरून, c1 plus c2 is equal to 3/7 minus 18/7. म्हणजेच c1 plus c2 is equal to 3. c1 plus c2 is equal to 3. is equal to 18/7, so here plus 18/7, so this. Also from this equation star y dash of x is equal to, y dash of x is -2 times c1 e to the power -2x plus 6 c2 e to the power 6x minus 15/7 e to the power 5x. and using y dash of 0 is equal to -1/7, we get y dash of 0 is equal to -2 times c1 e to the power 0 plus 6 c2 e to the power 0 minus 15/7 e to the power 0. This implies that -1/7 is equal to -2 times c1 plus 6 c2 minus 15/7. म्हणजेच काय भेटते आपल्याला, this implies that -2 c1 plus 6 c2 is equal to 2. This implies that -c1 plus 3 c2 is equal to 1. Suppose this is equation number B. So solving previous one and this equation for c1 and c2, we get c1 is equal to 2 and c2 is equal to 1. Therefore the solution of initial value problem is y is equal to 2 e to the power -2x plus e to the power 6x minus 3/7 e to the power 5x, which is a unique solution for the given differential equation which satisfies the given initial conditions. Next example, solve y double dash minus 5y dash plus 6y is equal to sin 2x. The auxiliary equation of given differential equation is
d square minus 5d plus 6 is equal to 0. and if we solve this quadratic equation, हे सॉल्व करण्यासाठी काय करावं लागेल, 6 ला असं डिवाइड करायचं आहे ज्याचं मल्टिप्लिकेशन 6 येईल आणि ॲडिशन -5. सो -3 इंटू -2 इज +6 and -3 -2 is -5. So the roots of this equation are m1 is equal to 3, m2 is equal to 2, m1 is equal to 3 and m2 is, therefore the complementary function is equal to c1 e to the power 3x plus c2 e to the power 2x. Suppose this is equation number 1. Suppose this is equation number 1. Now we use the trial solution. Now the trial solution of particular integral is y is equal to a sin आता इथे काय a ची व्हॅल्यू काय दिली आहे दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशनमध्ये, दिस इज लाईक साइन ax बरोबर. मग ट्रायल सोल्युशनमध्ये काय करणार, a sin 2x प्लस b cos 2x आणि आपल्याला a आणि b चे व्हॅल्यूज फाइंड करायचे. त्याच्यानुसार मग dy काय येईल 2a cos 2x minus 2b sin 2x. Suppose this is equation number 2, this is equation number 3, and d2y is equal to 4 minus 4a sin 2x minus 4b cos 2x. Suppose this is equation number 4. Suppose this is equation number 4. Now put these values in given differential equation, substituting the value of y, dy and d2y in the given differential equation. In this differential equation we get putting these values in given differential equation we get putting these values in given differential equation we get minus 4a sin 2x minus 4b cos 2x minus 5 2a cos 2x minus 2b sin 2x plus 6 a sin 2x plus b cos 2x is equal to sin 2x is equal to sin 2x. This implies that if we solve this we get sin 2x into minus 4a plus 10b plus 6a plus minus 4b minus 10a plus 6b into cos 2x which is equal to sin 2x, which is equal to sin 2x. This implies that now here we have to compare the coefficients, and comparing these coefficients we get 2a plus 10b is equal to 1 minus 10a plus 2b is equal to 1 is equal to 1. Now here in the last lecture we had seen that if we have r of x is equal to k sin ax plus b, then its particular integral is a sin ax plus b cos ax plus small ax plus b. Now using this terminology we get this is equal to a sin
a sin 2x plus b cos 2x, a sin 2x plus b cos 2x, and hence now comparing the coefficients we get 2a plus 10b is equal to minus 1 and minus 10a plus 2b is equal to 1, and solving these two equations we get a is equal to 1 upon 52 and b is equal to 5 upon 52. Therefore particular integral is equal to 1 upon 52 sin 2x plus 5 upon 52 cos 2x. Therefore general solution is equal to CF plus PI, and which is equal to C1 e to the power 2x plus C2 e to the power 3x plus 1 upon 52 sin 2x plus 5 cos 2x. Now we have a example. Actually we had seen one example of exponential function. This is the example for the trigonometric function. Now we have going to see where r of x to be a polynomial function or algebraic function. Then next example is solve y double dash minus 2y dash plus 3y is equal to 27x cube is equal to 27x cube. Hence the solution. Now the finding the auxiliary equation for this differential equation. Now auxiliary equation is d square minus 2d plus 3 is equal to 0, and roots of this equation are m1 is equal to 1 plus root 2r, m2 is equal to 1 minus root 2r. Here are we have the complex roots. Hence the complementary function is equal to e to the power x c1 cos root 2x plus c2 sin root 2x. So this is the complementary function. Now the PI is equal to PI काय असेल मग, जसं टेबलमध्ये आहे इथं काय आहे आर ऑफ एक्स काय डिफाईन केलेला आहे. हिअर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, नथिंग बट 27x cube. 27x cube. Now if we have this type of r of x, then its particular integral will be like ax cube plus bx square plus cx plus d, ax cube plus bx square plus cx plus